Assalamu alaikum and hello everybody. In this video we will explain a very important lesson, and at the same time it's very easy lesson. It's not very difficult, but at the same time it's important in SAT exam. This lesson is called redundancy and wordiness. Redundancy and wordiness. يعني ايه redundancy ويعني ايه wordiness؟ ده اللي هنحاول نعرفه دلوقتي، وهو درس سهل بس في نفس الوقت مهم جدا في SAT. الاكزامبلز اللي قدامنا هتوضح يعني ايه كلمه redundancy اللي هي the first part of our lesson. At first, my initial thought was that my team would win the game, but unfortunately we lost. At first, and the word initial. Jane is very friendly and amicable. Jane is very friendly and amicable girl. Friendly and amicable. Okay. The annual election for student body president is held every year. In March. Okay, so we have annual and every year. On the previous test, the test before this one, on the previous test before this one, Kristen scored an A. Previous test before this one. تالي كده واضح الدرس او معنى كلمة redundancy ان انا عندي في repetition في expressions او في words او في تكرار. يعني for example أنا بقول at first my initial thought was that my team would win. طب ما at first أو كلمة first هي initial، يعني we don't need to repeat the words or to write their synonyms، مش محتاجين نكتب الكلمة مرتين. Jane is very friendly ومعناها نفس المينينج of amicable girl، نفس المينينج. friendly هي amicable. Annual had the same meaning of the word every year، لها نفس معنى every year. طب يعني why should I write every year since I have annual at the first or at the beginning of the sentence. On the previous test before this one، ما previous test يعني الامتحان اللي فات هو الامتحان اللي قبل ده، يعني في repetition للاكسبريشنز دي، فانا I should use only one of them. يبقى كده فهمنا يعني ايه كلمة redundancy اللي هو تكرار او using two words of the same meaning in one sentence or to describe one object. ما توصفش حاجة بكلمتين ليهم نفس المينينج. Okay. This was the meaning of the word redundancy. Now let's go and see the definition. شوف بقى ال definition. Redundancy means using a word or a phrase that repeats what is already stated in the sentence. يعني بتستخدم كلمتين أو أكتر عشان توصف حاجة already الوصف ده موجود previously in the sentence، موجود قبل كده في الجملة. فأنت you are using or repeating words in the same sentence to describe one object. طيب الكويستشن بيجي ازاي؟ بيجي ان في underlined word. If the information in the underlined word or phrase is repeated in other words في أماكن تانية، يعني in other words في كلمات تانية في السنتنس أو في أماكن تانية في السنتنس، surely يعني it should be omitted or should be deleted. يعني دايما delete the repetition from the sentence. عشان كده وأنت بتحل look at the question very well و look at the underlined sentence، بص على underlined word أو phrase و determine whether the underlined word is necessary. يعني قرر كده وشوف الكلمة underlined word دي مهمة محتاجها في الجملة ولا it is unnecessarily inserted in the sentence ولا ملهاش لازمة يعني. وكمان لازم تنفذ التيب دي اللي هي بتقول never use two synonyms، ما تستخدمش أبدا جملتين لهم نفس المينينج to describe something when you can only use one word. Okay, يعني if you can describe somebody or an object with one word, it's much better than using two words. طيب how can we correct this problem؟ إن إحنا simply يعني we are going to delete one of them. ف هشيل at first وأقول my initial thought was that my team would win. أو كنت هشيل my initial وأقول I thought that وأكمل الجملة. طب هنا Jane is very friendly، خلاص مش محتاج أقول يعني amicable girl، لا هقول Jane is very friendly girl وشكرا، مش محتاج الباقي. طيب the annual election for the student body president is held in March وهشطب أو I will delete the word every year. آخر example عندي on the previous test before this one هشيل كل ده اللي هو on the previous before this one واسيب on the previous test Kristen scored an A. Kristen يبقى أنا كده يعني
قلت المينينج مظبوط وفي نفس الوقت ما كررتش كلمات. اوكي طيب let's go to the practice and look at the question. ودي question شبه اللي بتيجي في ال SAT exam. Question 1, given the price of admission to a movie, the cost of it typically floats around $13. Many people say I'll wait for the movie to come out on DVD. طيب في redundancy في redundancy في السنتنس ان the word cost بتكرار او redundancy لكلمة price. طب ليه نكتب الكلمة مرتين؟ طيب how can we fix this problem؟ طبعا ال no change في redundancy ف it is not correct. Sentence letter B same problem في نفس المشكلة، كلمة cost موجودة وبتعمل redundancy مع كلمة price يبقى نفس المشكلة ما اتحلتش. طيب sentence كده فاضل لي بقى sentence letter C و letter D. letter C is shorter and more conscious يعني كمان اقصر او مختصره اكتر من sentence D. يبقى والاثنين يعني somewhat correct. يبقى هقول ان sentence C هي الكوريكت answer. طب مشكله sentence دي ايه؟ ان فيها wordiness، فيها كلام كتير ملوش لازمه اللي هو in that it typically floats. طيب ما انا اقول which typically floats. يبقى which one is shorter؟ This one is shorter and at the same time it's correct. يبقى it should be short but at the same time it should be correct. يبقى هنا عندي الكلمة دي correct وفي نفس الوقت هي كلمة short أو sentence short. يبقى كده الأنسر دي. لكن دي يعني ما فيش فيها تكرار لكلمة coast، لكن هي السنتنس فيها كلام تاني ملوش لازمة زي in that it، مش محتاجها قوي. The teacher became increasingly frustrated with the rowdy student who acted in a wild, disorderly manner. الريدندنسي هنا موجود ان الفريز دي كلها اللي هي who acted in a wild, disorderly manner is redundancy او تكرار لكلمة rowdy. rowdy هي نفس المينينج، فبالتالي answer A is wordy او فيها redundancy. answer B who acted wildly أو acted widely is the same meaning of the word rowdy. طيب هنا نفس الانسر لكن بدل هو بقت هم، ما تغيرش الوضع كتير. يبقى الكوريكت انسر to omit or delete the underlined portion و insert a full stop ونحط full stop ونشيل كل الكلام ده مش محتاجينه في حاجة، والجملة تقف عند rowdy student لأن التكملة دي كلها عبارة عن زيادة أو repetition لكلمة rowdy. Our physics teacher is famous for distributing papers to students while at the same time giving his instructions quite loudly. redundancy هنا موجود مع كلمة while اللي هي معناها at the same time وكلمة expression أو prepositional phrase اللي هي بتقول at the same time. نفس الإيه؟ نفس المينينج. يبقى هنا repetition is found between the word while and the word at the same time. So I'm going to cross out answer A, no change is wrong. simultaneously معناها برضو at the same time نفس المينينج. يبقى أنا شلت كلمة at the same time وجبت كلمة simultaneously نفس المينينج، برضو لسه في redundancy. altogether نفس المينينج. يبقى برضو الانسر دي هتبقى دي اللي هي delete or omit the underlined portion وأقول while giving his instructions quite loudly واشطب الجملة المكررة. Question 4 بيقول in the next 2 weeks of time in the future Erica will be receiving a check for the legal work she performed for her client. طيب في هنا wordiness، ده في wordiness وفي redundancy في كل حاجة. الاكسبريشن اللي هو المفروض يعني time expression ده او time prepositional phrase دي time او adverb of time مكتوب اكتر يعني متكرر اكتر من مره، يعني in the 2 weeks of time in the future، ففي التايم والفيوتشر مكرر كتير. طيب يبقى letter A is not correct لان هي wordy and at the same time there is repetition. طيب in 2 weeks time in the future مش محتاج كلمه time اوكي ولا محتاج اقول in 2 weeks in the future، يا اما اقول in the next 2 weeks يا اما اقول in the future وخلاص مش عايز احدد الوقت. طيب هينفع نقول omit the underlined portion بقت Erica will be receiving
the check for the legal work بس بدون ما انا عارف امتى، يعني in the future، بس امتى بالظبط؟ لا كده احنا فقدنا جزء من الميننج. فالحل اللي هو الكوريكت انسر نقول سي اللي هي in the next 2 weeks، ما فيش بقى of time ولا in the future. Erica will be receiving a check for the legal work she performed for her client. كده احنا قلنا امتى في المستقبل هيحصل الكلام ده. In the next 2 weeks. next 2 weeks او next week هو in the future، لكن يعني this is the exact time in the future، حددت بالظبط في غضون قد ايه او خلال قد ايه. ده كان درس الريدندنسي وبوز، وهناخد او نتكلم عن درس الوردينس اللي هو السكند بارت من الدرس ده ان شاء الله in the next video.